Mexico. Amigos de Tuningmex, estamos con Mac Taylor y Max de House and Kolor, quienes nos presentarán el nuevo lanzamiento de esta pintura en México. Estamos con el gerente de House of Kolor, con el director de House of Kolor a nivel global. Sí. Su nombre nuevamente. Y mi nombre es Carlos Grave, yo soy el Business Developer Manager aquí en México de Sherwin Williams. Ok, pues si nos pueden hablar un poco de por qué lanzamiento aquí en México, qué tan importante es para ellos el mercado mexicano. Okay. And if, I don't know, the question is, what is important House of Kolor in Mexico in this relaunching of the brand in Mexico? I don't know. So, the reason why it's important for us to launch House of Kolor in Mexico is in the United States, the majority of our users are Hispanic. And so we have a big culture of Hispanics that use House of Kolor, which is fantastic, but we've never really made a big contribution in Mexico. So teaming up with Carlos and Efren in Mexico is fantastic for us because we wanted to come down here for decades, not years, but decades. So this is a fantastic opportunity. We're extremely excited because we've been very welcomed here. So it's good to see that. I think we're going to have a very good growth here. So we're custom growth. Custom paint originated in Mexico. Okay. The artists painted on carts, and the artwork here was brought to the U.S. in the Mexican culture of the lowriders. Back in the late 50s. The culture began in Mexico. And it's very important for us to go outside of the U.S. and come to Mexico. Where the roots of custom are. So we can have a presence here. Okay, bueno, voy a traducir lo que ellos han dicho. Ha dicho Mike al principio que es bien importante. Hay muchos mexicanos que en Estados Unidos están pintando House of Kolor y a veces realmente no habíamos tenido este lanzamiento en México. Por eso es importante la manera de integrarnos a toda la parte latina de Estados Unidos y aquí también. Lo que nos está diciendo Greg también es de que bueno, realmente se originó aquí en México la parte de la customización de la pintura, de cómo pintar y todo eso, entonces es bien importante en ese sentido. Okay. Sí. ¿Ellos cómo consideran, ahorita hablando precisamente del arte de los mexicanos allá, cómo lo consideran ellos? ¿Creen que ya tienen la capacidad no sé, de algún artista de Estados Unidos, de algún customizador de allá? Ok, pero los mexicanos... Comparándolos con algún customizador de allá. We compare the Mexican people of the U.S. How do you compare with the American painters or customizers? Oh, as far as hand in hand against, let's say, an American painter versus a Hispanic painter? Yeah. Oh, very similar but different. The Hispanic painter is more detail oriented, where a lot of the American painters are too mainstream, not very culturized. They try to capture the culture of what the Hispanic community has done, but it doesn't come out the same way. It's just almost like it's born in the soul. It's the soul speaking, where a lot of us Americans try to capture that, but just can't quite get it. So we really look at the Hispanic community and praise them and copycat them almost, you know? And that's, again, where House of Kolor and the lowrider scene are hand in hand. I mean, it's almost like House of Kolor was built for that culture. Okay. And the Mexican painter is very resourceful. They haven't had a lot of resources. They have used what they've had here to make custom colors. Right. But now we want to contribute and give more products to use so they can really explore the unlimited potential. And we're excited to see what they do, capture what we give them as tools. Yes. Perfecto. Bueno, realmente lo que Mike nos está diciendo es de que los hispánicos, bueno, en Estados Unidos, latinos, realmente tienen un poquito más de cuidado al detalle, tienen un poquito más de pasión en lo que hacen. Los americanos son un poquito más, de alguna manera, más fríos, pero realmente lo que nos está diciendo también Greg es de que nos quieren traer estos productos
productos para hacerlo mucho más rico. Entonces aquí al mercado mexicano, sobre todo, si les damos todos los productos, porque los habíamos traído ahora sí, no de una manera completa, pero si les damos todos los productos, vamos a hacer cosas maravillosas. And we cannot wait to see what the result is. We're very excited. We're very excited to see. Están muy emocionados de ver realmente el resultado que puede traer esto. Claro. Si nosotros traemos estos productos, hay las ganas, hay el talento, pues puede ser realmente increíble. ¿Cuál sería esta línea de productos que entraría? Bueno, la línea de productos es House of Kolor. House of Kolor. ¿Cómo sería? Los colores específicos o los que crean que más resaltan o le utilizan los custamizadores. What is the most favorite colors that House of Kolor has? So the biggest mover in any part of our custom line is going to be our candy line, because they have a lot of depth and vibrance, and they have a lot of movement. So they capture the audience because of the impact and glamour. Also, we noticed that even regular production vehicles are starting to take some of the custom culture by using somewhat of a candy. So that is our biggest seller as far as House of Colors, our candy, because you can do a lot with it, and you can be very creative, and you can be very artistic with it. Los colores de los que más se mueven son los colores candy, que tienen mayor profundidad, porque tienen mayor vibración, ¿no? Entonces esos son los colores que más se mueven y que realmente pues, bueno, son los más excitantes, ¿no? Por así decirlo. Okay. ¿Qué esperan de los customizadores mexicanos? What do you expect about the customizers in Mexico? What do we expect? Yes, in the future. Well, again, we're really hoping that we see the unexpected, to be honest with you. We want to see how creative they can be, because for custom, they were the beginning of the culture. And it's evolved and evolved and evolved, and everybody kind of takes it and spins it off in their own little way. So we're, like Craig was saying, we're excited to see what they do with the tools and different varieties of color and pearls and flakes and all kinds of neat different variety of artistic creativeness they can have. So we're excited to see what direction they take it. If it's going to be more traditional, or are they just going to go and shoot for the moon? The new trend. Right. Bueno, realmente esperan lo inesperado, ¿no? O sea, porque pueden combinar muchísimas cosas y a lo mejor le están poniendo toda la oferta para poder hacer cosas increíbles. Entonces, realmente esto va a marcar como que algo nuevo, porque puede surgir muchas cosas. Entonces, realmente están muy emocionados en ese sentido. We feel that with the creativity that we have here in this country and the tools that we can offer, it's a perfect combination to see what's next. And I think the community of Hispanic custom painters in Mexico have been waiting way too long, and I think they'll be excited to get their hands on this new product and be successful with it and show the Americans what it really takes to be a custom painter. Bueno, realmente hay varias cosas, ¿no? O sea, aquí lo que dice Greg es de que hay el arte, entonces con la combinación de los productos y demás, pues realmente puede ser muy interesante. Y la parte que dice Mike, pues bueno, realmente también es de esperarse y lo que él dice es de que los mexicanos les vamos a demostrar lo que podemos hacer con toda esta cultura que tenemos, con toda esta pasión que podemos tener. Claro. Sí, veo que en ellos hay mucha pasión. ¿Por qué esta pasión, esta emoción que tienen por entrar a México? Sí. ¿Por qué viene siendo para ellos esta emoción? She asked me, where you are very passionate about to enter in Mexico. Well, they have. Well, I'll tell you, the reason why I'm excited, because I've been custom painting myself for 30 years. And I always looked at magazines, and I looked at a lot of the lowriders. And for me, I have a big place in my heart for the Hispanic lowrider community, because I like to airbrush and pinstripe and be very detailed. So for me, I have in my soul part of that culture, because that's where I saw and grew my style of artistic ability. So I'm excited to see how they're going to evolve with it. So maybe I learned something new from it as well. Put it into my toolbox of things to do. Bueno, realmente él se ha dado cuenta y ha estudiado durante más de 30 años
todo lo que ha visto en la customización en México. Entonces él sabe de lo que estamos hechos. Entonces por eso está emocionado, porque él conoce también el producto. Entonces dice, oye, si le ponemos el producto con los mexicanos, pues bueno, van a hacer grandes cosas. ¿Y por qué esperaron tanto tiempo para entrar? Dicen que tienen 30 años estudiando todo eso. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para llegar? We wait this time in order to enter in Mexico. Well, I think because we never really had a solid group of people that wanted to help us in Mexico City to really promote it. And with the team that Carlos and Efren have, they are really dedicated to making it work here and making sure that the product is in Mexico and the customer doesn't have to wait. Because that's what's always happened is we have little pockets where people use House of Color and still do, but everything is waiting weeks. So the enthusiasm dies down. So now we have a commitment. Now we have a big commitment. A large commitment. And I just wanted to add that the founder of House of Color, John Kozlowski, started the company in 1956. And John credits custom paint to the Hispanic culture. So they were the biggest purchasers of Sakura for many years and very dedicated to the House of Color brand. And it's time that we pay that back because it is a huge market here and people are craving House of Color here. Because we have a platform to do it. Bueno, realmente esperamos mucho tiempo, realmente porque no había el grupo que ahora existe, ¿no? Y ahora con la adquisición que nosotros hicimos con varios barcos, bueno, ya tenemos la infraestructura para hacerlo aquí. Pero realmente lo que también nos están diciendo es de que el creador de House of Color allá en Estados Unidos realmente está interesado. Bueno, él sabía que los hispanos podríamos hacer muchas cosas. Entonces yo creo que desde el fundador de House of Color tiene como que la idea de que nosotros podemos hacer grandes cosas y aquí en México es un gran mercado, entonces realmente por eso estamos muy contentos por eso. ¿Qué mensaje le enviaría a los customizadores de México para animarlos a que se acerquen y utilicen de esta gran variedad que traen? Okay, please a message for all the customizers in Mexico in order to embrace the brand. In order to use it. I'm sorry, say Yes, to do your message in order to invite us to use. Oh, yes. So, to all you painters out there, we have the line that is built for you. We give you tools, create, intermix the colors together, make it your own. We're just allowing you to do whatever you want. Show us what you can do so we can show everybody what you can do. Yes. Yes, we are very excited about the opportunity to give you the products to utilize so you can use your creativity. And we just want to see what you create. We're fans of yours. And we thank you. Ok, bueno, yo creo que eso tú lo traduces porque realmente sí va a costar trabajo, pero realmente lo que nos están diciendo es de que les vamos a dar toda la información, todo el producto para que realmente demuestres tu creatividad y puedas hacer cosas increíbles. ¿Sale? Muchísimas gracias, Guadalupe. No sé si tengas algo más. No, sería todo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Muchas gracias.